Nkata Ulooru, workplace conversation. Well, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video, we're going to go through a conversation between 3 colleagues, and the title is Nkata Ulooru, workplace conversation. Ready? Let's get started. Ka anyị bido. The 5 main words we're going to learn in this dialogue is ahịrịokwu, sentence, pụtara, means, that's the meaning of something, what something means. Ghọta, understand. Nka, skill or craft. Chọpụta, find out or discover. Now for the dialogue. Ị ma ihe ahịrịokwu a pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na ọ ka mma na onye niile rụrụ ọrụ ụtụtụ. Ọ bụghị ka m siri ghọta ya. Ka m siri ghọta ya bụ na a ga-eke ọrụ site na nka onye niile nwere. Ọkwa ka mụnwa siri ghọta ya. Ka m gụọ ya ọzọ. Ọ dị ka a ga-ebu ụzọ chọpụta ihe onye niile maara eme. Tupu anyị mara ọrụ nke a ga-eke mmadụ niile.
Ekwere m na nke a. So the 5 main words we've learnt in this dialogue are ahịrịokwu, sentence, pụtara, means, that's the meaning of something. What does something mean? Kedu ihe a pụtara? Ghọta, understand. Aghọtara m, I understand. Nka, skill or craft. Chọpụta, find out or discover. That's it for today's lesson. Ka o mesịa. See you soon.